The team over there does the inputting of this data, the counting of this data, which is later submitted to the bench of commission and rather to the bench of commissioners and later read out to the public. So that's how the process looks like, Chris. Live from the Electoral Commission headquarters in Rweza that has been constituted into the National Tally Center for the 2026 presidential election. Of course, the tally centers for the races for members of parliament as well as women representatives remain at the district, and that is where the declarations are being made in as far as the winners are concerned. Now, our reporters from across the country who are putting tabs to that will be speaking to us very shortly, but just a reminder for those who may be just joining us, I know the latest from the Electoral Commission is that 44.85% of votes cast in this presidential election are in, and that is 5,194,338 votes, and the breakdown so far per candidate is as follows. Frank Blira, 23,267 votes, that is 0.45%. Robert Kasibante, 15,929 votes, that is 0.31%. Robert Chagulanyi Sentamu, 1,312,047 votes, that is 19.85% of the total. Elton Mabilizi, 10,910, that is 1.20% of the vote. Gregory Mugisha Muntu, 29,504, that is 0.57%. Mubarak Munyagwa, 14,742, that is 0.28%. Nathan Nandala Mafabi, 108,301 votes, that is 2.08%. And Yoweri Museveni of the National Resistance Movement, 3,960,438 votes, representing 76.25% of the vote. Right about now, we're joined by our correspondent, Rashul Adidi, who is going to be giving us an update of what's happening in Koboko, and that is where he is stationed. A very good morning, Rashul Adidi. What is the very latest in as far as the races for the various constituencies for parliament in the region are? Thank you very much, Chris, in the studio, and those for watching us this morning. Just a few minutes ago, the Electoral Commission returning officer did declare the results for the constituency level. Now, when we talk about Koboko district, it has three major constituencies. We talk about Koboko municipality, you talk about Koboko North constituency, then you talk about Koboko County. Now, for the case of Koboko County, there was no voting, just simply because the candidate wasn't opposed. So because of that, there was no voting in that particular area. However, the remaining three constituencies, just some few minutes ago, the Electoral Commission returning officer was able to declare the results. So far, I have gotten already declared results for two districts, that is Koboko and Obongi. Now, when you come to Koboko, the results that have been declared from a total of 285 polling stations. This is from both the municipality and the district. Now, according to what was declared substantively by the returning officer, that is Mr. Raymond Isali, for example, for the case of Koboko municipality, which is an independent constituency, we saw there are two candidates tussling in the race. That is Dr. Charles Sayume, who is the NRM flag bearer and also the incumbent candidate, and he tussled it with a gentleman known as Doki Boran, who affiliated to the National Unity Platform. Now, according to the results which were declared by the returning officer, NRM Charles Ayume, who is the incumbent, gained a total of 9,839 votes. Meanwhile, when you come to North, that is Doki Brand, he garnered a total of 2,362 votes. Now, according to Electoral Commission, the total number of valid votes cast for the candidate
compute to a total of that is 12,201. Meanwhile, the total number of rejected or invalid ballot papers totals to 469, and total number of ballot papers counted totals to 12,670. So, looking at the translation here, Dr. Charles Ayume, who is the NRM flag bearer and also the incumbent for Koboko municipality, has been declared as the elected member of parliament for Koboko municipality. This means that he will be representing Koboko municipality again before the 12th parliament. And if you go to one of the constituencies also, that is Koboko North constituency, we saw there are 3 candidates tussling it in the race. You talk about Asiku Eli, who is an independent candidate. You talk about Ayume Yassin Adnan, who affiliated to National Unity Platform. And then you talk about Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer and also the incumbent. Now, according to the vote translation here, Asiku Eli Elias, who is the independent candidate, gained a total of 7,602 votes. Meanwhile, Nox Ayume Yassin Adnan gained a total of 242 votes. And when you come to Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer and the incumbent, he garnered a total of 7,722 votes. So, looking at the number, Dr. Musa Noah, who is the NRM flag bearer, has been declared as the elected member of parliament for Koboko North constituency. And one of the highly contested constituencies in Koboko has been the woman MP race. Now, the woman MP race attracted 4 candidates, but the race was very tight between the incumbent and the NRM flag bearer. Now, according to the declaration that was made by the returning officer, Mr. Isare Raymond, it shows that Ati Sharifa, who is the independent candidate, and also she's the independent, but also she is the incumbent, was declared as the elected member of parliament for Koboko woman MP representative after garnering a total of okay. Yeah, Rashul, can you hear me? I'm afraid we're going to have to interrupt you because we have to go live to the headquarters of the Electoral Commission. That is at the constituted National Tally Center for the very latest report coming through. And for now, I'd like to inform you that I'll be my colleague Anwalu Katamba will be joining us very shortly, and we'll be taking on the next segment of the Uganda Decides 2026 broadcast for our Luganda audience. Jebale Sebo Mwami Anwalu Katamba Kali Sebo nawe jebale ko Sebo nnyo okutukeeza omukungu chairman of Electoral Commission ke kakiiko kakwasaganya ensonga zino zonna ez'ebyokulonda alina byatugambye awo, naye waliwo ensonga abantu zeboogerako nti yandibadde amenya ebivudde ku districts oba mu regions, abantu ne bategeera ekigenda mu maaso, naye engeri gyakikozeemu bwe waliwo abeemulugunya. Simanyi oba naawe oweemulugunya ku ekyo. Chris, mu NTV akawungeezi twakolako eggulire nga tutunuulira engeri akakiiko k'ebyokulonda amateeka gye gakalagiramu okulangirira ebyo ebibeera bivudde mu kulonda. Kino kibeera kirina okukolebwa nga kikoleddwa mu mateeka nga bwe kyalambikibwa era kyatandikiddwa olunaku lw'eggulo nga polling stations ababadde bakuliddemu okulonda ba presiding officers babadde balina okuwa olupapula lw'oyinza okuyita DR form oba declaration of results form ebeerako ebyo bibeera bigattiddwa okuva ku polling station. Kati bwe bamala okubigatta ne babikwasa ba agent babo abeesimbyewo ne babitambuza okubitwala ku ggombolola webiva ne bigenda ku gattiro erya district oba district center electoral commission gyebeera yalonze ewa returning officer. Kati returning officer awo abooludde oluvuganya bwe baatandikira okubuuza ekibuuzo ekyo ky'obadde obuuza Chris nga bagamba nti results zigenda kuva zityawo okugenda ku electoral commission kubanga etteeka ligamba nti kirina kubeera electronically.
nga bagamba nti obanga tukozesa mutimbagano obanga tukozesa ebyuma bikalimagezi Electoral Commission egenda kuba efunira mu mukutu ki ebyo ebigenda maaso kubanga eno yonna obwerufuvuze bukolebwa DRA forms tuzirina ne kati kiri eri ekiyita mu mayengo. Electoral Commission yandibadde etuwa mwe tusobola okuyisiza naffe results zaffe aboldo oluvuganya liryali ddoboozi lyabwe naye ndowooza ekikoleddwa olwaliro kifaanagana n'ebyo nga ebize bikolebwa kitegeeza ndowooza okusaba kwabwe tekwayitamu naye nga baali basaba babeere nga basobola okumanya nti Electoral Commission results zeefunye ziyise mu mukutu guno era zitambula bwe ziti naye kati nabo bafuna bufunyi Electoral Commission ezo zebeere basomedde kubanga wali baali bagamba nti kiba kibasobozesa okumanya nti ekitundu bwe kikoze bwe kiti n'ekino kikoze bwe kubanga bw'otunuulira Electoral Commission engeri gyefunamu results zino ezifuna mu ngeri nti bibeera bizze naye nga bijjira mu ngeri eri summarized nti Wakiso district as summarized kati n'aboludde oluvuganya kyekyo kye baali basaba nti tufune results zino okusinziira ku district nga bwe zibeera zigattiddwa kubanga bwe babeera baziweereza ku National Tally Center tebaweerezaayo polling station wabula baweerezaayo ebyo bibeera bigattiddwa okuva mu district. Kale Chris n'abatulaba abalina okwemulugunya ku nsonga eyo kwe kwali okusaba okw'aboludda oluvuganya naye mbaaniriza mu kitundu kino eky'olulimi Oluganda nze Annual Katamba ngenda kubeera ne Shamim Naiga ng'ali ku ggattiro ekkulu ery'akakiiko ak'ebyokulonda okulondoola ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Shamim oli butereevu ku NTV abatulaba baagala okuwuliriza ekifa eyo gy'oli sooka otubuulire ensonga nga bwe ziri. Webale nnyo Annual Katamba nga bw'obategeezezza abantu ndi wano ku ggattiro ekkulu ery'akakiiko k'ebyokulonda ku kitebe ekijja wano e Lubowa buli luvannyuma lw'ebbanga eritali ggere omukulu wakulira akakiiko kano avaayo n'ategeeza eggwanga byonna ebiba bifuniddwawo ebiraga nga bwe baakoze ababadde bavuganya ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga we butuukidde essaawa eno ng'ebula essaawa mbale eggwanga ate litegeere ani agenda okulitwala mu maaso mu bukulembeza n'agenda okulikulembera emyaka 5 egiddako era we butuukiddewo essaawa eno ng'akakiiko kano ak'ebyokulonda kakatuwako results za mirundi 2 kasoose okutuwa results ekiro kya jjo essaawa zabadde nga 4 n'ekitundu era nga katuwaddeko results za polling stations ezabadde 133 ebyavuddemu mwabirabye era ng'okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama results eza polling stations ezo ez'olunaku olw'eggulo zabadde ziwanguddwa era zawanguddwa eyakwatidde ekibiina ki NRM Bendera Yoweri Kaguta Museveni eyafunye obululu omutwalo 1,232 n'akola ebitundu 61 ku buli 100 wabukeeredde olunaku olwaleero eddakiika ntono nnyo okuva eddakiika ntono nnyo emabega omulamuzi Simon Byabakama ate akomyewo n'atuwa results endala ze bafunye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga zino ziwezezza polling stations emitwalo 2,258 nga zino zikolayo ebitundu 44 n'obutundutundu 5 ku buli 100 era ng'okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama Museveni akyaleebye banne nga zino alinako obululu 3,000,000 bw'obukadde 3,996,438 nga bye bitundu 76 n'obutundutundu 2 ku buli 100 yakwatidde ekibiina ki NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'alina obululu akakadde kamu mu emitwalo 30,127 bye bitundu 19 n'obutundutundu 85 ku buli 100 kale twegattiddwa Enoch Barata munnamateeka okuva mu kibiina ki NRM tugenda kwogeramuko naye Katamba nga sinnabakomawo gy'oli kansooke njogereko ne munnamateeka w'ekibiina ki NRM atubulira ensonga nga bw'aziraba sofa mumuleebya ekisooka nkwaniriza ku NTV tuli mu kitundu kya Luganda sooka obuuze ku balabi baffe neyanzege nsanyuse nnyo okubeera ku NTV mbalamusizaako abatuwuliriza mwenna abatulaba ku TV eno eya NTV sofa mumukyaleebya tuwulire bwe muwulira era results engeri gye zitambulamu n'engeri gye bazisomye kaakati kubanga kaakati bakasomako results
ebitundu ana mu bina n'obutundutundu butaano ku buli 100 ng'ekyo kituwa ffe aba NRM ne Yoweri Kaguta Museveni percentage 76 n'obutundutundu 2. Tusuubira nti eyo liidi ejja kusigala nga kweri, tujja kusigala nga era tukolera awo mu range eyo okugezesa ku ntegekategeka yaffe ne kampeni yaffe bwetambudde. Tubadde tusuubira nti tujja kukola bulungi nnyo, era kati saawa zino tulaba results zikiraga nti kye twakoledde mu kampeni era kyekyo kivaayo nga bwe twakisuubira. Bw'otunuulira engeri results zino akakiiko k'ebyokulonda ekasazeewo okuzifulumya, obaolyawo obululu obuwedde babadde nga bafulumya okusinziira ku district ekibiina bwe kikoze mu districts ez'enjawulo. Ku mulundi guno omulamuzi Simon Byabakama n'akakiiko ke basazeewo okufulumya polling stations. Is this fair? Era kubanga polling station yenkulu ennyo, so tekirinaako buzibu bwonna. Akalulu kakubibwa ku kyalo ku polling station, so bwe bafulumiza mu polling station era tekibaako buzibu bwonna, kibeera fair. Naye of course naffe twogere nabo nti kompyuta zino ze batuwadde babeere nga baze updatinga tusobole okubanga tubyesomera naffe nga tubiraba ebimu ku ebiri, naye tubadde tubasaba nti bongezewo speed kubanga gyebiri ebimu byetusobola okulabako ne byebalangirira. Makulu Balata bw'otunuulira ebyeyolekedde mu kalulu akakubiddwa olunaku olw'eggulo, bangi ku banaffe abali ku ludda luli olulala bakubiddwa, abasinga ebo mwe musagambiza bali bakubiddwa. Fairness eriwa mu nsonga? Bakubiddwa Wangi Mukono wali abakubiddwa, Essembabule wali abakubiddwa, Mawogola abakubiddwa. Abo mbadde sinabawuliza gamba awo, that is new information, basi simanyi ani yakubiddwa, naye okutwaliza awamu akalulu kabadde ka mirembe awantu wonna. Akalulu kabadde ka mirembe, muyinza okubaamu abo abatonotono abalwanye abakoze eki, ate nsuubira nno bayinza okubanga bwe kiba bwe kityo bayinza okubanga baba candidates baba MOP, naye okutwaliza awamu akalulu kabadde ka mirembe era kya kirungi nnyo eri bannayuganda bonna, era tusiima nnyo nti bafulumye ne bajja ne balonda. Katonda yatukwatiddeko ne tubeera n'akasana okusingako ku nkube yantukubidde mu malayini, naye tubasiima nnyo okuvaayo ne bakuba akalulu yenna gwe wakubidde, naye okusingira ddala nze nsiima ba kibiina kyange ekya NRM. Naye ebyo bweyanga byabaddewo biyinza okubanga byabadde bitono nnyonyo mu ndaba yange ne mu ndaba yange y'amawulire mu Uganda. Mwenge ekibiina muli bamativu ne results zinene zitandise okufuluma. Kibuzo kya njawulo kubanga bw'otunuulira akalulu k'omwaka gwa 2021 omukulu eyabakwatidde ekibiina kyammwe Bendera yavaayo n'agamba nti ab'opposition baamubba obululu. Ku luno temunawulirayo kwemulugunya kwonna nti bababbye. Saawa zino tetunaba kuyingira feezi eyo okwekenenya buli kimu, naye sinabakuulirayo ekyo. Saawa zino ekyetuconcentratingako kwe kulaba nti results zaffe zivaayo nga tulinze abakulu ba electoral commission ozirangirira, then tulyoke tumanye ekikulu kati saawa zino tufuba okulaba nti results zaffe nga bazisomye mu forms zituuse, era saawa zino wenjogerera results nga bazisoma zijjayo ekyo kyennyini kyetusuubira. Kale Annual Katamba oyo mwami n'omulabi waffe omulungi ali ku NTV oyo Enoch Barata munnamateeka ow'ekibiina ki NRM abadde atubuulira bonga NRM sofa bwe bawulira oluvannyuma results ez'enjawulo ezakafulumizibwako akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Simon Byabakama atutegeezezza nti bagenda kukomawo ku ssaawa 8 ate babuulire eggwanga results endala ze banaaba bafunyeewo. Nze Shamim Naiga ndi wano ku National Tally Center Ereza Katamba, mpozzi ng'olina ky'obuuza omukulu Barata.
Kale Shamim webale nnyo webalire ddala naye njagala okukubuuza ombuliza ekibuuzo kino ndooza n'aboludde oluvuganya nabo nabalabyewo nabadde ntandika mu nnyanjula nategeezeza nti waliwo amawulire ge twakola waneeno ng'aboludde oluvuganya basaba akakiiko k'ebyokulonda nabo kabayingize mu mukutu mwe kagenda okufunira ebyo bibeera bivudde mu magattiro g'ebyokulonda ag'enjawulo naddala mu mukutu ogwo oguli electronic kubanga etteeka libagamba kubifuna mu ngeri eri electronic naye baali basaba nti nabo bayingizibwe mu mukutu ogwo basobole okubirondoola obulungi simanyi oba aba NRM bakisaba omukulu Enoch Barata asobole okutubuulizaako bo obwerufu babulabawa mu results zino engeri gye ziyingira mu kakiiko ak'ebyokulonda. Mukulu Barata munnange Annual Katamba ali ku studio angambye nkubuze mubulize ekibuuzo kino nga ebibiina ebivuganyizza mu kalulu kano byasaba akakiiko k'ebyokulonda okubanga bateekebwa mu process etambuza results okuva mu districts okutuuka ku National Tally Center. Ensonga eno neebuusibwa amaaso obaolyawo kati yeewuunya oba mu ekibiina ki NRM nammwe mwasaba oba olaba wa fairness. Kubanga kati enkola eriwo ya ekolerwa mu mateeka. So ekiriwo kati kyekikolebwa era nga kyekiri mu mateeka kati Electoral Commission tesobola kukola kintu okujjako nga kitongozebwa mu mateeka especially mu bintu by'obululu bino kubanga balina okuba independent nga bwe bali nebiraka tebasobola okuyingizaamu procedure nga teri muteeka nga tekwatiddwako teeka. So nze mu kulaba okwange tekirinaako buzibu era kiri fair. Babadde ne ba agent era bakakasiza Uganda yonna tibabadde ne ba agent nze we nakubidde obululu akalulu ne we nayiseemu mu bitundu by'e Kampala wano. Anti process eri electronic agent takoma wali anti era agent eri electronic era ne bwatuuka ku district abalaba ekisindikiddwa. So na wano bajja kufuna chance eraba bulungi kiki kye baweereza ne bakebera n'empapula zaabwe zennyini ze balina. Okay, tweyanziza nnyo kale tujja kuba tukweyongeza edda mu kiseera kino byebyo naye nga teweerabira nti results ezikuweebwa NTVs ezo zokka ezifulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda kubanga twakugirwa okufulumya results zonna ezitakakasiddwa kakiiko ka byakulonda. Annual Katamba nzikomyewo gy'oli. Kale webale nnyo webalire ddala Shamim Nayigo okututuusaako ensonga ezifa ku gattiro ekkulu eri akakiiko ak'ebyokulonda okulondoola ebyo ebigenda maaso mu ggwanga ku kulonda omukulembeze w'eggwanga akalulu akakubiddwa olunaku olw'eggulo ng'olunaku olwaliro tuyingidde ekiseera eky'okubala obululu okujjukira nti akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamaze dda okulangirirako mu budde obw'ekiro ne katutegeeza nti kajja kukomawo olwaleero ku ssaawa 3 kwongera okutuwa ebyo ebivudde mu kulonda ate nga ne ku ssaawa 8 kajja kubanga kakomawo. N'ekitundu kino eky'Oluganda sigenda kukitambula nzekka ngenda kukitambula n'omukulu gwe tugenda okutambula naye nga ye Mike Kennedy Sebalu ono nno abaddeko mu bifo eby'obukulembeze bingi ddala yaliko omubaka wa